say social issues? For example, you have mental health issues. Right. You have gender-based violence. You have unemployment. There's just quite a number of them that are mostly affecting young people. Yeah. So then we're like, okay, let's find a way. I mean, most times we don't really focus on those because there isn't really much profit in there. Right. So it's all about impact. Yeah. So that's why we're like, okay, let's have our teams harness social innovation, where now you think, okay, let's think impact. Let's think of how we can come up with a solution that would solve, depression, the depression rates that are happening in the country, not only in the country, but continentally as well. Absolutely. Let's come up with solutions that would say, okay, let's look at the unemployment market on margins that are happening or that we have, and let's look to decrease those margins and bring them to much of a lower level. So which is why we created the Youthnnovation hackathon platform, because even in our research, we found that all of these social problems, the very much affected group, it's young people. Oh, absolutely. Yeah. All right, so then you are going to take these head-on, the social concerns head-on and come up with solutions, but also based on digital technologies? Yes. Okay. Yes. How does it work? How does the program work? Can you unpack the program? All right, great. Yeah. So at first what we started off doing was we made a call for teams to register. Now, the primary focus was university students. Okay. Yes. So what we did was that, the reason why we picked university students was because we're like, okay, they have access to resources in their universities. They have access to mentorship in their universities. And they're easier to reach as a group. Easier to reach as a group as yeah. well. Yeah. And most of them are very much interested and they know about these hackathon programs and the likes of that. Yeah. And then after the call for registration, we had like over 18 teams that were registered from 5 different universities. And then in addition to that, we were like, okay, now that we have teams that are registered, let's take them through different phases. The first phase was training. The training is still ongoing. Now in this training, our hackathon model, we like to say it's quite a bit different from existing models, because what we want is ultimately for them to come up with solutions that have an enterprise element. What we're saying is that from the hackathon, let there be formation of SMMEs or startups. We're saying as a team registering for this hackathon, think of yourself as people that are about to form a company. And you are forming a company that's addressing a particular problem, and your solution is a company. So the training, it's about components of business model, canvases, digital venture ideation canvases. The sort of tools that they would use, That they would use. We give them access to resources and also access to mentorship from seasoned entrepreneurs that are doing quite great in their line of work in the digital space. Okay. Yeah. So starting tomorrow, you have the teams already? Yes, we do. So starting tomorrow, is the training done? I'm more excited about then when the competition starts. What's going to happen? So is the training done though? The training, it ends today. As it ends today, we're having them submit all the final submissions, the prototypes of the solutions, the pitch decks. And then after that, we go through them as a team. Then we fix them and we align them proper so that tomorrow teams come in and they present. Wow. Now, mind you, this is a hybrid program because we have teams in different parts of the country. Yeah, so we have some in Palape, here in Gaborone, Francistown, and then some are like, okay, we're scattered as well. And then we did have interest from universities outside the country looking to participate as well, because they were looking at traction we were getting from social media platforms. Like, this is very much interesting. Would like to be a part of it. What did you do with that interest so far? We're like, okay, no, we'll get to you guys after this one. Let's do one for Botswana first. We'll get to you guys after this. So maybe next year we'll then do one that is on a regional level, Southern Africa, and then ultimately go on to the entire African continent. Okay, so as they bring their brainchild for this pitch, who is in adjudication? Who are they presenting to? We have a seasoned of adjudicators. Okay. They wanted to remain a bit mysterious so that the team doesn't get shaken. I think it would just be best if they see them like, oh, we're presenting to this individual. But we do have... But from what industry? We have adjudicators from the tech industry, and then we have adjudicators from even our Botswana Digital Innovation Hub. This is like the biggest innovation ecosystem. Not only that, but we also have adjudicators who are like lecturers in these universities. We also have adjudicators from people running social enterprises, because they understand social problems better. They're on the ground. They're on the ground, Okay. Yeah. So I want to speak to
Then after tomorrow, what happens after this page? You select a winner, or what is the assessment process and beyond this assessment? Okay. Now, the primary goal, like I said when we started, the primary goal is to see that we have formation of startups. Okay. So even in the communication we're having with the teams and training, we're telling them that even if you don't win the competition, because the prize money is 10,000 pula. Whoa. So if you don't win the competition, it doesn't mean that you guys, we're done with you guys. Yeah. So all of the 18 plus teams that we have registered, we're going to take them through a 1-month robust training. This one, it's going to be very much different from the one we've been having with them, because we're handing them over to now industry experts. You know, we already have one, a startup based in, it's operating in India. He's a good friend of mine. He's like, we're very much interested in taking these guys on how to position themselves to like compete on a global market, regional market, and the likes of that. So after that, the whole month, they're just going to be developing these platforms, you know, ensuring that there's legal compliance as well, registering with our CEPA so that they are very much well registered. Then after that, we get them out into the industry and they start operation. So that's what we're really, really aiming to do. So hopefully by next year, February, we'll be coming back here to say this is what the startups have been doing. Done. Okay. The interest, how has the response been? What would be your assessment of the interest levels from the response that you got? Is there excitement? Is there despondency? Or what is the level of engagement? There's a lot of excitement. Yeah. There's a lot of excitement considering that our approach is quite different. Yeah. There's excitement, yes, but there's also a bit of curiosity. Of course. It's like, okay, are you guys really sure that the industry that you're looking to venture in has a lot of, like I said, when you look into social innovation, we mostly shy away from it because it's all about impact. Yeah. There's minimal profit in there. So there's a lot of, there's excitement, yes, in terms of it's a challenging area to dive into. Even the teams themselves, they're like, when curating these solutions, we were having a hard time coming up with solutions because we're thinking, how can we come up with something like this that would also, you know, generate funds for the team and also ensure that we get to employ other young people into our platforms. But ultimately, yeah, there was a lot of excitement, Yeah. Well, it's the social concerns tended to erode the profit-based, progress that we make, because if it's going to be crime, it's going to be GBV or however, whichever one of the concerns or social concerns, they do chip away or erode, take away from, the enterprise and more profit-based. Advancements. Let's come to where this is happening, if we can come and be audience, and how it is that we get to be audience. Do we pay at entry and so on and so forth? All right. For virtual attendance, in total attendance, it's absolutely free for the community. Yeah. If you'd like to be a part of it, if you're in Francistown, we'll be hosting at BAC, Botswana Accountancy College Innovation Lab, which is at the Francistown Digital City. And also, if you're in Gaborone, we're looking to also be hosting at the Botswana Digital Innovation Hub. And then if you're in Palape, then you can just go over to the Bust Auditorium, where you'll also be hosted to watch. And then we're connecting virtually. We'll avail the link, the streaming link on our Facebook page and also on our LinkedIn. Okay, what times? We're starting at 10 a.m. Yeah. Okay, so your platforms, your social media platforms where this link can be found, please share. Yeah, the social media platform, our Facebook page is Innovative Visionaries, and then on LinkedIn as well, it's Innovative Visionaries. Okay. Yeah. Let me thank you, Thabang. This sounds exciting. It's actually quite profound, and it's the first of its kind. History is being made. Yes, it is. I hope that you are as excited as I'm feeling, looking forward to this Youthnnovation Hackathon 2024, and this is young people doing it for themselves, coming up with solutions that can address the sort of issues that affect the population, but tend to have a much heavier bearing on themselves as young people. And we're talking about solutions that are around digital technologies as well. Look out for the Facebook page or social media platforms of Innovative Visionaries. Go there and find the link to be able to be audience to tomorrow's history-making Youthnnovation Hackathon 2024.
This world will get to learn and understand the Botswana government's focus and plans on the challenge of human coexistence with the wildlife, particularly the elephants. Kgaolo ya Chobe ke nngwe ya dikgaolo tse leng gore go gone boremelelo jwa dikgang tsotlhe tsa human wildlife conflict. Mme hela ha ke supa se se diragalang go kgaolo Panamatenga ke lehelo la temo e leng gore e gabedi go na le balemi ba batona le balemi ba botana. Mme balemi ba batona gore mente ka gone go lemoga gore o na ntsha compensation e seng kana ka sepe diphologolo di sentse mo difamo tsa bone. A bona go le botlhokwa gore bogolo a bate madi a ba tsenyetse terata ya motakase e leng gore e thusitse gore tsenyo ya diphologolo mo difamong e le botoka. Mme hela the whole district ke selelo sa khuranyo ya mmeno ka gore ga gona gope ga go lengwang teng mo Chobe ha leng gore o ka dema wa roba o sa jela ke diphologolo kana wa rua o sa jela ke dibatana. Hunting quota ke tsa e le solution e ya re thusa ka gone gore at least le ha re senyediwa re na le sengwe gape se re sa anya mo diphologolong. Wa hunting quota kana so santa diphologolo tse di a balwa ga se re go bontshiwa go bitara hela go tsa itse gore di kae ka palo o bo go ntshiwa go itara go lebeletse gore di kae ka palo mo nageng e be nna yone go itara e leng gore di communities ba e rekisa o bo go ba direla madi. Mme madi a dira dithabolo tse dintsi mo motseng mo leng gore e ka nne re sa tswa go bua wa go ithala le gore motho o tshwana ba Panamatenga e le example a gare ga metse e mengwe yo the mo Chobe wa go ithala le gore ba katologane gore motho o katologane thata go le sekolo. Mme ha ba katologane le sekolo madi ona ra bona mo di hunting quota a kgona go thusa gore a batele bana ba ba yang sekolong ba transport e ba isang sekolo phakela le maitse ba ha ba chaisa go ba sireletsa mo gore ba ska ba thasola ke diphologolo ha gare mo tseleng ha ntse ba ya sekolong kana ba boa ba tswa sekolo. This hunting quota madi a tsenang re leka le gone go diversify ga se gore re beile hela mo letsomong re leka go diversify go thomamisa gore le ha letsomo gongwe e bile le ka balaele re tswelele re na le sengwe se leng gore ka itsetsa ka sone. Ha ke bua jana our community trust ya ka lepa e bo Panamatenga le Soma ka Zungula community trust e setse e na le 2600 hectares farm la e leng gore ga ise thabololo. Mme maikalo le maikemisetso a rona go gone gore ha letsomo ja ka reta bore ga go tswela go tsoma ngwaga ona ha o re sena dikgoreletse dipe ja ka ba bang ba re goma go metsa gore a gona sepe se sta tsenang ka le hatse la bone se tswang mo diphologolo ke gore madi a reta mo re a bona ra go a dirisetsa go thabola tshimo e le nne bontlha bongwe jwa go leka gone gore le nne letseno le lengwe le le botoka through farming. At the same time re na le setsa gape se le gore se hile Kongoma which is a prime tourism area mo e leng gore re eletsa gore ra go dira hotele ya manobonobo ya bojanala ko gore le gone gore tsenyetse go madi le gore re kgone go dira dithabolo tse di harologane tse le gore di ka thusa merahe ya rona. Ke tsa gore letsomo ka bolone hela blanta ra benefita ka gore ra benefita na mamoteng. 2 le tsone diphologolo ra bo re di hokotsa dipalo jaaka le gore re ya bo di badilwe re lemogile le gore di kae mme jaaka re itse gore mo e bile kgaolo ya Chobe e na di dipalo-palo tsa ditou tse di hitileng selekanyo mo di hitile le yone le helo le di nna mo go lone. So re hokotsa dipalo tse ka gone gore bo gona le tse re di tsoma ka mme ebile ha re tsoma jana re go bitsa re controlled hunting gore ke le tsomo le gore ga se go tsoma hela mo le gore le ha o itela totswana hala wa go bola totswana o lebella gore ke toi ya selekano se se kae e go dile go lekana kang mme ebile nako e ntsi re bola ditou tse di tonanyana gona le dinamagadi o ile go dibela le go sireletsa le go bona gone gore tse dinamagadi ka tsone tshantse di dira production di tswelele di dira bana. So ke so se le gore na ka nako tse tsotlhe le ha go bua letsomong jana wa go ithela le gore go na le rasafari go na le nene mo motsumi o Thabang a tlile go tsuma go na le mo yo go community escort guide e bile ba go na le ba wildlife
so ba tsamaya e le team e le gore ba ka etsana ba bontshana ba bola phologolo e ba e bonang le gore nya e godile e ka ntshiwa mo go tse ding. My message to the international community is very simple, that could you please listen to what we are saying. We are not hunting just for the sake of hunting or just for the sake of eating meat. We are doing this for the sake of the community. We have got economic and social benefits that we get from the animals. At the same time, we are conserving the species. The hunting quota is benefiting our communities in Botswana. We benefit on elephants and buffaloes. There are lots of elephants, especially in Nata, whereby they kill people, they destroy people's crops. Government ke ena thusang ka go monitora diphologolo le go itse gore ya ka taba di ba mo dikhotareng wa ba tse dintseng jang. Phologolo tse di sa tsaleng tse di tsohetseng le tse di tonanyana ke tsone tse le gore di a tsumiwa tse a di neelang batho. These quotas just come out and we just apply from the government. Re benefita mo dinageng le matalo a diphologolo and their hoofs. Bajanala ha ba ta go tsoma ke tsone dilo tse le gore ba di tsaya dinama ba di neela the communities. I'm pleading with these international communities to work with us so that we benefit and we live from these animals. After we sell these animals, they develop our villages. Botswana's journey of transformation is a multifaceted initiative merging different sectors of government and the wider national agenda. We invite you to witness this journey of progress and self-actualization every Thursday night. Tsana koye puso e tsodisa maitlamo a go tokatsa matshelo a Batswana ka go tlhabolla maharatlhatlha a metsi. Lekana la Thabang Research Institute le rola bukana ya ditogamano tse di ka dirisiwang go rapolla kgotlang ya batho le diphologolo. Amasamsalo stop sa the mez se tla dirisa khaisano ya Hollywood Bets Kosafa go ipakanyetsa khaisano ya WAFCON ya ngwaga o tlang. Ke a re maisa wetso ka dina one ra bantenkala ka tshane mme re tsena mo dikganyeng tsa nako e. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ka ile ha puso e kgathala ka tswello pele le go tlhatlosa matshelo a banni ba Bray magolong ya kgalagadi ka go tokatsa seemo sa metsi mo motseng wa bone. Tautona Masisi o buile se ha re bolla semmuso se diba le ditlhabollo tse dingwe tsa sone tse di lopile madi a hetang 5 million pula. Tautona Masisi na supa ha puso e tlamile go sa tsamaiso ya gore beng gae ba nne le lehatshe ka bana le dingwaga ba beilwe ka ha mosing ke melao e neng e dirilwe ke puso ya ga Mamosadinyana e neng e ba rontsha go akola ka botlalo tshwanelo ya go nna le lehatshe. O ka ile ha puso e tsweletse ka go tlhaloganya ka thulaganyo e hapegileng ya semolao ya go reka lehatshe leo go lebusetsa mo diatleng tsa beng gae. Ngwa se tla se le gore batho ba puso ga Mamosadinyana
le ba idiralo mahatsi otlhe a ne ba busa ba Botswana le moteng ne yana gore le tse boipuso amogelang lona ba le tla nnang baipusi gore ha motho mosweu a leng teng lehatshe leo la segwa wa le neelwa e be le ntshiwa mo taolong ya lona le neelwa ene go ela ruri puso e emetswe ke Tona ka sebele o na le dithata tsa gore a tsee lehatshe leo e be go kanokwa gore ke bokae le motho a ntse a re wa gana tota ka sekgwa go bidiwa expropriation a ba duelwa e be le phuthologa e rua ga tsamao kwao kgosi sediba se epilwe ke kompone ga Triple H madi gore a gore a puso ya dirisitseng go baakanyetsa gore go nowe hela ke 5,765,290,092 thebe re le puso ka bopelonomi re ntsha re thusa keletso le tshologelo ya me ke le moeteledipele wa puso ke gore madi a tswa a berekele batho a ba direle re sa le go Tona Masisi o ne gape a tsaya sebaka go abela motse wa Bray dipudi di le 10 phoko le poo go tlhabolola boleng jwa leruo go tlhabolola matshelo a benggae le mhama wa temothuo Tona o ne a rotloetsa banni ba Bray go dirisa mananeo a puso a go itlhabolola le go tokagatsa matshelo a bone segolobogolo mo mogameng wa temothuo o ka kgonang go kabakanya itsholelo se se tlaleletsa mo maitlamong a go netefatsa gore Batswana ba akola ditlhabololo ka kakaretso itumela gore le ditile morutile mo tla ka sehela ga di le tlotse le mo dithuto se ka dipuisanong le batho le toto le bangwe ba ntsha mananeo a mangwe a puso le bone gore mananeo a ke montlelentle mme a tlhoka motho a itele sehuba a batla tswa pelo a iretse lona batho betso a ntsheditswe madi gore la tse mananeo a ra dile go pekurile gape gore le kgona gore le tampurele le kamakame le tseye ka lebogole e be le tsaya le ka lele o tseye thuo le toto o tseye temo le toto kanti o tseye thuo le toto o ipatagane le tšhematšhema Lekala la dipatlisiso la Okavango Research Institute le rotse bukana ya ntlha e supang metale e lehatshe leno le ka e dirisang go rarabolola kgotlang ya batho le diphologolo tsa naga. Bukana eo e santse e kanukiwa ke bana le seabe go tlhola gore e ka tokafadiwa ka gope le go konotolelwa jang. Ha bua kwa tirong ya go rola bukana eo mokwaledi wa lephata la tikologo le bojanala re bo atametse Modukanele o gakolotse baitsanape go tlhomamisa gore bukana eo e tswa ka tharabollo ya dikgang tseo ke letletso semolekae ka pego. Puso e ne ya tsaya tshotso ya go tla ka tharabololo ya dikgang tsa kgothang magareng ga batho le diphologolo ngwaga o fetileng go tsibogela sello sa batho ka go farologana go akarediwa balemi barui ba ba latlhegelwang ke leruo le dijalo tsa bone ga mmogo le dipalo tse di golelang pele tsa batho ba ba latlhegelwang ke matshelo ntateng ya diphologolo tsa naga. When we look at a strategy moving forward, we should also look at... Re tshwanetse re tlhomamise gore bukana e re fa ditharabololo tse di pharologano go itepatepanya le kgwetlho ya kgothang magareng ga diphologolo le batho. Because we do not have the resources. Go ne ga gatelelwa botlhokwa jwa gore bukana eo e kwalwe ka tsela e ka tlhalogangwang ke batho botlhe. Remember who we are doing this for. We are doing this for people who are in the agriculture sector, who are in the rural areas. They are the ones who should benefit from. Bukana e kwaletse batho ba farologaneng mme go botlhokwa gore go nne motlhofo gore e tlhalogangwe ke batho botlhe. Have got no clue about what wildlife is, but they need to be able to make sense from their sectors to say this strategy can help my sector. Banni ba metse e farologaneng ba lebogetse seabe sa bone mo go kwalweng ga bukana e. On the second column, that is solution, we need to find ways of, allocation of adequate budget to Department of Wildlife and National Parks.
le bone ba tobana le the resources and capacity to deal with human-wildlife conflict. Mme gape tota dingwe tse di tharabololo tse di tsileng ka setšhaba ke gore go nne le letlole le le itebagantseng le dikgang tsa kgotang gareng ga batho le diphologolo. Batho ba supa gape gore ba dumela gore go botoka go rekela leruo le lešwa mo boemong jwa go fiwa madi fa le jelwe ke diphologolo. issue ya replacement of livestock or property destroyed, this one was all over. Gore ke tsa gore ka poo ya 40,000 be ta ijiwa ke tao ba gore ke batla poo ya ka 40,000. How pa 1,000 pula, what am I going to do with that? So this one was also for replacement. We don't want the compensation. Bana le seabe ba rotloeditse go tlhomamisa gore bukana eo ya methale ya tharabololo ga e kgetholose ditsetlana tsa botlhokwa tsa tshireletsego ya diphologolo. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television, Gaborone. Puso e tsweletse ka maitlamo a yone a go nna le itsholelo e ikaegileng ka thekiso ya dithoto kwa mahatsheng a sele e tswakantswe ebile e akaretsa botlhe mo ditlhabololong. Se se tlhalositswe ke mothusa mokwaledi wa lephata la papadi le madirelo Mesipati Olweni kwa dipuisanong tsa Botswana Exporters Roundtable Forum mo Gaborone. Mojadi Mokibelo. Maitamo a lehatshe leno a gona le itsholelo e di gogang ko pele ebile e ikaegile ka thekiso ya dithoto a sekametse thata mo go emeno ke mohama o ikemetseng mme mananeo a papadisano a tshwana le la African Continental Free Trade Area AfCFTA a tanela bagwebi sebaka sa go dira kgwebo ka tshosologo mo kgaolong ya Afrika mme seo se emeno ke maiteko a go godisa mohama wa kgwebo le go dira letseno le le botoka. As we align ourselves with Vision 2036, which jaaka re tsamaisana le tebelopele ya setšhaba ya 2036 e ikaegileng ka go hetola lehatshe leno go nna la itsholelo e fa godimo ka ngwaga wa 2036 phutego e re neela sebaka sa go taka maele a go ka tokagatsa lenaneo la papadisano la AfCFTA to boost our export performance. Go nna le selo se se siametseng go gweba go tlhaloswa go ka atolosa mmaraka wa bagwebi konte ga lehatshe leno. Some of the countries are already mahatsha mangwe a setse a dira dipapadisano ka hatase ga lenaneo le la AfCFTA mme maikaelelo magolo a rona re le UNDP ke go bereka mmogo go ema nokeng mohama o ikemetseng go ka phadisana botoka mo mmarakeng. Start trading under the AfCFTA. Bagwebi ba supile ha ba tanankola matshwenyego a ba lebane lone le gore tselapedi ba tsa ehe go ya pele. I'm glad that they have made this initiative for us to be able to actually ke itumeletse gore re kopane re le bagwebi go ta go amagana dikitso te ba le go bapatsa dikgwebo tsa rona. To tap in a market of 1.3 billion, I think it will really be good for us. It will be able to give us phutego e ta nna yone e phunyeletsang mo gongwe ke bagwebi ba bangwe mo dikhamphaneng tsa rona mo godimo ga mo e ta godisa dikgwebo tsa rona. It's going to grow. Phutego e ne e kopantse bagwebi le bana le seabe mo gae go ta ka ditharabololo tse di ka nonotsha lenaneo le la go bapadisanya la AfCFTA ka maikaelelo a go thogatsa mmaraka wa theko le thekiso ya dithoto gareng ga kgaolo ya Afrika. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Ha re tswala dikgang tsa batho motshotona wa dikgaolo tlhabololo ba gae re Mabuse Pule o supile ha go rolwa semmuso ga sekolo se se botlana kwa motseng wa Odi go dirilwe ka nako e maleba e motse o le banweng ke tlhaelo ya matlwana a borutelo o buile se kwa Odi sekolo seo se rolwa semmuso Lizzy Class. Ina re ngogola ka kgwedi ya Phukwi puso a simolodisa semmuso ka go a sekolo se se potana kwa motseng wa Odi. Kgwedi eno se bulwa semmuso ka go ya sone e wetse e le sekao se se papamatsang gore puso a lefatshe leno e ikemiseditse go emela thuto ka dinao ka go netefatsa gore baithuti botlhe ba kwala thuto ya boleng. Sekolo se sešwa se tla imolola sekolo se se potana sa Odi Morwalo ka sentse sa amogela baithuti ba ba fetileng palo ebile gape se le jwa le thabololo ya sennela ruri. Ha o ka gogola sekolo sa rena sa Odi se ha mo Odi se le sentse se le teng se tshwanetse go tsaya bana ba ka nna 550 mme ka gore re ba tlile ga borone batho ba firisitse ka kwano
batho ba bantsi se hela se hetela go 800 and something plus. Council ya rona gore beetse re tshwetso ya gore ya sekolo o tshwantse ra ile go ga tota gore e tla imolla seemo sa ko sekolong se le sa odise. Ne le go ratolose dikago tsa thuto kana re godise dikago tsa thuto go tsweng go dipalong tse ne re na natso re di tsholetse ka jana go na le kgolo ya bana e re tsweletseng ka go ya amogela mo dikolong tsa rona tse di potane. Re irile tiro ye ka bonokopila ra hetsa dikago tse ka nako e beilweng mme e lopa madi a kana ka 49 million kana 48.9 million. Re heditse ka one madi ona ke tlhabollo e tona mo kgaolong ya Kgatleng. Re le bakgata re na le dingwaga ntse re ngwangwarega re re goromente o re beile ka ga mosing. Sekolo se ke sekgantshwane sa banni mme ebile ke nngwe ya tlhabologo e galalediwang mo kgaolong e. Ke nonne pelo ka mathe ke tlhatitse ngati go bebere ka letsatsi lona le ra be re buile khutlong tse nne tsa lehatse go tla go ruratsa ditso. Sekolo se re tsile go se tlhokomela re se tlhokomela se nna sentle yana re se neelwa se na le ditlhare re di tlhokomela di gola e nna sekgantshwane se e leng gore le bakgatla ga ba batla go se dirisa e nna ntse le lehelo le le ntle. Express my confidence. Ke bua ke kano tse sehuba ra dila motheo wa senela ruri ba katlego ebile ke ikemiseditse go bona gore lenaneo le le tla tswelela jang ka fa tlase ga ketapele e ntšha. Under new stewardship. Sekolo se ta thapa baithuti ba sone ba ntlha ngwaga o tang ka kgwedi ya Ferikgong se simolola ka baithuti ba mophato wa ntlha go ema ka wa borataro. Lizzy Class, BTV News, OD. Di kereka di kopile go tswa ka mananeo ha tla thusang bomme bana ba basana le ba basimane go dira se se tshwanetseng go lwantsha kgokgontsho seo se buile ke mothusatona wa dikgaolo le tlhabollo magae Meta tša Monakgotla kwa phuthegong ya bomme ba kereke ya Faith Gospel Altar After Christ. Phuthego eo e ne tshwerwe kwa Metsimotlabe ka setlhogo se se reng go lwantsha kgokgontsho. Lizzy Class wa tswelela. Dipatisiso di supa fa 67% ya bomme le bana ba basetsana ba amega mo dikganyeng tsa kgokgontsho ya bong. Ka jalo mo nakong eno kereke ya Faith Gospel After Christ e tshegeditse phuthego ya bomme ka maiteko a go abelana megopolo ka dikgang tsa kgokgontsho go bona gore di ka rarabololwa jang. Re le malapa kereke re le setšhaba re tswelela re itemogela kgokgontsho e teng e tisang go sa iketa mo moweng e tisang go sa iketla mo ditlhaloganyong mo malapeng le mo bodireding mo nakong e thata bomme mo nakong e mo go yone le hatse le haraherweng ke dikgang tse di bokete le mo bodireding mo nakong ya dikgang tsa kgokgontsho di sa thole go itse gore gate go ka tweng bodiredi jo bo tlhokanang le gore le itame le ikgathemala le tshwane jaaka Esther a ne a dira. Ke nako ya gore re itse stoko re le bomme re itshekatseke ke seo se botlhoko nna ke le ba mme jana tota ke mo utlwela botlhoko botsogo ke seo se leng gore mme wa tlhoka. Go tlhalositswe fa ntwa kgathanong le kgokgontsho epe fela e le boikarabelo jwa bothe go nna le seabe go e emisa. Le rona re ileng gore re nne le mo go teng mindset change re hetole ditlhaloganyo tsa rona go itse gore re a pagamelela mo dinakong tse di thata. A le sedile gago le tsewethe le bewa kwa godimo ga mantswe le bona le le kwa godimo ga lentswe le sekala nna ko tasekwa. Go salefong lekgotla la bomela kereke ya FGAC le na la abela malapa le 17 a thokileng lesego melora ka maiteko a go temela ba ba tlhokang. Lizzy Class, BTV News, Metsimotlabe. Ka gore le wetse e be le ha ke di rometse yalo Edwin Mashakgomo.
tla tšego leboge one mothweso a re dilome serota ka tsa metshameko ke dudimaša kgomo metswane tsa re mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa bomme sa the mess basimane botlhe malete a re re lentswa ba golagantswe le ditlhopha tse di mašetla mo kgaisanong ya Hollywood Bets Cosafa seo se tla ba thusa go itlhokoletsa kgaisano ya Women Africa Cup of Nation ya ngwaga o tlang sentle re se omolele kwa ka dintlha. Mokatisi malete a re e le ba bokatisi ba tsere nako ya go kanoga ditlhopha tse ba yang go lebagana le tsone mo Group B. If we want to progress, we have to win against Malawi. Ga re batla go dira sente re tshwanetse re fenya motshameko wa ntlha re le bakatisi re tsere nako ya go batisisa ka ditlhopha tse re tshamekang le tsone mme re lemogile gore Malawi ke setlhopha se se mašeta ka gore ebile ke bone ba sireletse ba sejana. Mauritius ba ne ba some kgaisanong e fetileng mme go nna dingalo go ba kanoka. Madagascar yone re setse re kile ra bona ka fa ba tshamekang ka teng mme re siame go ka ya go thabana. They also played Mozambique, so we need to look at those videos carefully and see what we can get from them in terms of what is it that they do really well and how can we help them as a team. Against Mauritius, it will be difficult to get information because prior to the competition, because they were not part of the last year's Cosafa edition. But Madagascar, we have the videos, so we are fine with information. O tsweletsa supa gore e le setlhopha sa the mess kgaisano ya Hollywood Bets Cosafa ke engwe se di ba thusang go tokafatsa se ba dileng ka sone mo kgaisanong wa AFCON 2022. For us, Cosafa is coming at the right time after we have qualified for AFCON, which will be held. Kgaisano e tsile ka nako e siameng karata e dirisa gape go ipankanyetsa kgaisano ya ngwaga o tanya wa AFCON ka gore nako e fetileng re ne ra felela go tikologong ya mantshano mme re ikaeletse go ya go fetela ko pele. AFCON, we made it to the quarterfinals. We want to improve on that. Setlhopha sa the mess ba feletse mo tikologong ya dithotswana mo kgaisano e fetileng mme matho thata ba lebile mo go mokatisi Alex Malete le setlhopha sa gagwe go tokafatsa maemo ao. Kgaisano ya monongwaga e simolola kgwedi eno e le 2022 go tsena kgwedi ya Ngwanatsele e thola gabedi kwa Aforika Borwa. Kagiso Mmolele kwa PTV Sport Gaborone. Mopagami wa monogai wa mabelo a dikuta Ross Branch a re tlotla ya sa tswang go e gapa ya bomampudi jwa kgaisano ya 2024 FIM World Rally Raid Championships ke katlego e kgolo ya toro ya gagwe go tswa bonnyenyaneng jwa gagwe a rutwetse go fatswa malepa ka dintlha. Branch o gapile bomampudi jwa lefatshe morago ga go kokoanya dintlha mo ditikologong tse tlhano mme a kgona go fenya ditikologo tse 12 kwa kgaisanong ya 2024 W2RC FIM Rally Raid World Championship. Radio a mo fetotse motswana le mo Afrika wa ntlha go fenya kgaisano eo. It was an incredible emotional experience for me, you know. It's been a dream of mine since a little kid. It's been fa ke fenya kgaisano e ka go nthusitse go fitlhelela toro ya me go tsweng bonyaneng jwa me. Ke ikutlwa ke le motlotlo thata ga ke ne ke ipoleletse gore ga ke batle go swabisa palapalame ba ba ntseng ba nkeme nokeng ka nako sotlhe. What went through my mind, the main thing was that I never let my family down. You know, I promised them I'd be a world champion one day and all the efforts and hard work they've put into me would eventually pay off, and for me that was a really big thing. Godimo ga mo go nna le ngwaga o mona magadi o sena dikgobalo dipe go nnile le seabe gore mopagamiyo wa dikuta wa dingwaga tse di 30 le bofera bobedi a tsabakele mo kgaisanong e. Ke nnile le ngwaga o molele mme ke dumela go tswelela ke dira sentle ka mokgwa o le mongwe mo dikgaisanong tsa me go nnile le seabe mo go ntsheng maduo a kgatisang go sa nne le dikgobalo le go itekanela go nthusitse go fenya bomampudi ga me. Ithutile go le gontsi mo dikgwethong tse ke kopaneng natso mo dikgaisanong ka go farologana ka go fokotsa diphoso. Ke semolla go ipaakanyetsa kgaisano e ngwaga o fetileng ka kgwedi ya Phalane ke palama ka go rala lefatshe leno le la Namibia. Re le mororo go emela lefatshe ko dikgaisanong tsa motlhale o go tla ka kgatelelo Kalahari Ferrari jaaka Branch a tumile mo mererong ya kgaisano tsa mabelo a dikuta o dirisitse seo e le kgothatso go fenya kgaisano e. Representing not only a nation but you're representing an entire continent. It plays a big toll on the go emela lefatshe bogolo jang Afrika ka bophara go tsenya mo kgatelelong ga gona motshameko upe yo o batlang go swabisa barutloetsi ba gagwe fa lebelo le simolola o harahariwa ke dikakanyong tsa go fenya lebelo le go diragatsa ditsholofetso tsa barutloetsi ba gagwe.
ke monokeng ya monogae e ne ya ntisa moko gore ke ska ka latlhegelwa ke lebelo la bofelo la paka eno. Ke ne ke ikaletse go fofisetsa folaga ya lefatshe la Botswana kwa godimo jaaka go sena sepe se se monate go utlwa pina setšhaba sa lefatshe la gago e opelwa. I wanted to go out there, give it my best, and fly the flag. You know, there's no better feeling than listening to your national anthem being played at the end of the race, and standing up there with the Botswana flag and knowing that you represented that nation and you represented them well is an incredible feeling. So I'm very grateful to get that opportunity to, you know, give back to our country, to give back to our motorsport a little bit, and just very, very emotional, but very happy day for me, that's for sure. Branch o lebogetse ke monokeng ya balapa la gagwe ga mmogo le barutwetse ba ba tsweletseng ka go mo ema nokeng, mme jaanong o tla nama a ikhuditse jaaka a itlhokoletsa kgaisano ya Dakar Rally ya ngwaga o tlang ka kgwedi ya Ferikgong. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Motho sejo senye ga se fete molomo di amogela di le kalo tse dingwe tse di latelang ke tsa nako ya 12 e le tsa sekgowa. Mo dingwageng tse tlhano tse di fetileng, lefatshe la Botswana le ntse le itemogela ditlhabololo le dikago tsa mafaratlhatlha a metsi lefatshe ka bophara. Maikaelelo a ditlhabololo tsa mafaratlhatlha a e le go itabaganya le go tlhomamisa fa batho ba lefatshe leno botlhe ba bona ditirelo tsa metsi. Puso e na tsaya tshwetso ya go tla ka ditogamano tse di maleba go eteletsa maitlamo a yone a go nosa batho ba lefatshe leno. Metsi a simolola go kgaramediwa ka bokete go tswa kwa mafelong mangwe a farologaneng ya lefatshe leno, a tlhatswiwa le go bolokiwa sentle pele ga a phatlaladiwa go nosa batho. Fa e sale ka ngwaga wa 2019, lephata la merero ya lefatshe le metsi le simolodisitse le go aga ditlhabololo tsa mafaratlhatlha a metsi a le mmalwa ka maikaelelo a go tlhabolola phatlalatso ya metsi go a isa kwa dikgaolong tsa ditoropo le tse di kgakala le ditlhabololo lefatshe leno ka bophara. Mo nakong eno, 98% ya palo ya batho ba lefatshe leno ba bona metsi kwa ba leng teng. Go ipelela phitlhelelo e, lephata la merero ya lefatshe le metsi le tla simolodisa semmuso mafaratlhatlha a ditlhabololo tsa metsi tse di anameng le dikgaolo tsa lefatshe le. Maitlamo a go isa ditirelo tsa metsi kwa bathong a tsamaelana le lengwe la matshego a ponelopele ya lefatshe le a boraro a go tlhomamisa gore metsi a lekana batho. Go simolodisa semmuso ga mafaratlhatlha a ditirelo tsa metsi tse di setseng di wetse go setse morago maitlamo a lekgotla la ditšhaba a ditlhabololo a borataro kana Sustainable Development Goal number 6 a gwetlhang mafatshe otlhe go dira ka gotlhe go tlhomamisa gore batho ba one botlhe ba bona ditirelo tsa metsi le go akaretsa kgopo ya metsi a leswe. Se go rameletswe mo tsamaisong e lolameng ya metsi le tshomarelo ya one ka ngwaga wa 2030. We are not trying to reinvent, others have done it, but we want to play a part in this, not just for our economy and our environment, but also to enhance those aspects of our knowledge economy that optimize our natural endowments that are found in Mother Earth. Manganese mine has been licensed. Okanye, we have determined that there's presence of cobalt, Osiliba Pigwe, and we have determined that in the Kanye project, a battery manufacturing plant will emerge. Emutagas. We are in discussions with our neighbors. The Zambians, for instance, are going to be very strongly funded by the Americans to develop the value chain as part of the electric mobility. We want to regionalize some of these value chains, whether it's a training component or some aspects that are to do with electric mobility. We recognize the urgent need to embrace innovative solutions. The e-mobility program stands at the forefront of this transformation,
offering our country an opportunity to reduce carbon footprint, improve our air quality, and create more efficient transportation system. This initiative is not just about technology. It is about people. It's about ensuring that every citizen has access to clean, affordable, and efficient transportation. By investing in electric vehicles, charging infrastructure, and sustainable energy sources, we're laying the groundwork for a greener, smarter Botswana. Moreover, the program aligns with our national vision of promoting economic growth and job creation by fostering a new sector of the economy focused on electric mobility. We will not only support our environment, but also empower our local businesses and innovators. We're grateful to our partners and stakeholders for their commitment to this cause. Together, we'll share knowledge, resources, and best practices to ensure the success of this program. As we embark on this exciting journey, let us remember that our actions today will shape the future of our communities and the legacy we leave for generations to come. Mo dingwageng tse tlhano tse di fetileng, lefatshe la Botswana le ntse le itemogela ditlhabololo le dikago tsa mafaratlhatlha a metsi lefatshe ka bophara. Maikaelelo a ditlhabololo tsa mafaratlhatlha a e le go itabaganya le go tlhomamisa fa batho ba lefatshe leno botlhe ba bona ditirelo tsa metsi. Puso e na tsaya tshwetso ya go tla ka ditogamano tse di maleba go eteletsa maitlamo a yone a go nosa batho ba lefatshe leno. Metsi a simolola go kgaramediwa ka bokete go tswa kwa mafelong mangwe a farologaneng ya lefatshe leno, a tlhatswiwa le go bolokiwa sentle pele ga a phatlaladiwa go nosa batho. Fa e sale ka ngwaga wa 2019, lephata la merero ya lefatshe le metsi le simolodisitse le go aga ditlhabololo tsa mafaratlhatlha a metsi a le mmalwa ka maikaelelo a go tlhabolola phatlalatso ya metsi go a isa kwa dikgaolong tsa ditoropo le tse di kgakala le ditlhabololo lefatshe leno ka bophara. Mo nakong eno, 98% ya palo ya batho ba lefatshe leno ba bona metsi kwa ba leng teng. Go ipelela phitlhelelo e, lephata la merero ya lefatshe le metsi le tla simolodisa semmuso mafaratlhatlha a ditlhabololo tsa metsi tse di anameng le dikgaolo tsa lefatshe le. Maitlamo a go isa ditirelo tsa metsi kwa bathong a tsamaelana le lengwe la matshego a ponelopele ya lefatshe le a boraro a go tlhomamisa gore metsi a lekana batho. Go simolodisa semmuso ga mafaratlhatlha a ditirelo tsa metsi tse di setseng di wetse, go setse morago maitlamo a lekgotla la ditšhaba a ditlhabololo a borataro kana Sustainable Development Goal number 6 a gwetlhang mafatshe otlhe go dira ka gotlhe go tlhomamisa gore batho ba one botlhe ba bona ditirelo tsa metsi le go akaretsa kgopo ya metsi a leswe. Se go rameletswe mo tsamaisong e lolameng ya metsi le tshomarelo ya one ka ngwaga wa 2030. Coming up, Phase 1 depot expansion project in Botswana's Francistown commences. Tanzania continues to create favorable business environment. And Chacos dossier widely scanned by international media.
Greetings and welcome to your regional news. On Sadek, I'm Blanche Koreses. Good of you to join us. In our top story, Botswana's Minister of Minerals and Energy, Lefoko Moagi, opened the Phase 1 depot expansion project in Francistown. The minister says the expansion of the Francistown depot by an additional 60 million litres of petroleum products on top of the existing 38 million will enhance the security of fuel supply for the country so it can last between 2 to 3 months in case of an emergency. Of the Francistown depot in Dumela industrial site started in September last year, and now the first phase of the project that entails the construction of the road loading and offloading gantry for trucks and other associated works is complete. Government injected over 219 million pula in the Phase 1 project, a move Minister Moagi says is important for the country to have contingency plans for the supply of petroleum products, since Botswana heavily relies on her neighbors' ports of entry like Zimbabwe, Mozambique, Namibia, and South Africa for the delivery of petroleum products. The energy policy states that petroleum products will be sourced and stored in a reliable and sustainable manner to ensure security of supply. Therefore, the development of an additional 60 million litres of fuel to complement the current 38 million litres capacity is a clear demonstration of implementing the policy statement. Once complete, the capacity will increase days cover from the current 12 days to 60 days as part of increasing the country overall capacity to the desired 60 to 90-day cover. The CEO of Botswana Oil, who is tasked with this project, Mr. Meshach Sekedi, says the second phase of the expansion project includes the construction of 4 15 million litres big storage tanks and double-story offices, all built to a tune of over 434 million pula. We have another phase of the project. It's in currently the Phase 1, 15 million litres each before to make 60 million litres. The new tanks, some of it ministry as part of Phase 1, administrative block in Ali, the control room in Ali, on the workshop, the level, on the whole, new rail country. Tracks page more raw flow there simultaneously 18 wagons. Indeed, the investment and impact of all these projects continue to have long-lasting positive contribution in our city and our communities. Thank you once again, Honourable Minister, for your foresight, and we look forward to completion of the project, which we believe will lead to major reforms in creating wealth and unlock significant life-changing opportunities. The entire project is expected to be completed by July next year. Tanzania's Deputy Minister of Natural Resources and Tourism, Danstan Kitandula, says the government continues to create a favorable business environment in a bid to attract more investments in the tourism sector. He provided this assurance while addressing investors during the Swahili International Tourism Expo and called for more investments in the hospitality industry due to the increased number of tourists to Tanzania. The Swahili International Tourism Expo Site 2024 aims at promoting Tanzania's tourism sector internationally, linking local, Eastern and Central Africa tourism companies with other tourism companies from other parts of the world. We must say that we have seen a huge transformation with the Expo. We must say thank you to TTB and the Ministry of Tourism in Tanzania for putting this tourism aspect and bringing travel agents, the buyers and other international agents, to bringing them on board here in Dar es Salaam and giving them an opportunity to
buy, see, and interact with us. Our big target was to come here, showcase our works, connect with new people, because these people are the ones that are going to take us to other connections, to introduce us to so many other activities. Site 2024 was the best platform to network with other potential investors in the sector. This is one of the best forums so far that has been put forward by any institution in the region to market Tanzania. And here we must say we've got an opportunity to say Tanzania will certainly be unforgettable. Deputy Minister of Natural Resources and Tourism Dunstan Kitandula calls for more investment in the hospitality industry due to the increased number of tourism. The Chagos dossier has been widely scanned by the international media ever since the long struggle for the acknowledgement of Mauritius' sovereignty. The consensus between Mauritius and the UK has been picked up by news bulletins in several countries. The Chagos archipelago, consisting of 55 islands, has now recovered its rights. Sadly famous since its inhabitants were expelled from their lands more than 50 years ago, the fate of the Chagos Islands and their population has since captured world attention. Uprooted from their birthplace, the Chagosians were relocated to Mauritius and the Seychelles. In Mauritius, they rebuilt their life but remain emotionally very attached to their birthplace. C'est mon grand-père paternel qui Chagosien. My paternal grandfather was a Chagosian whom I never had the chance to know, as he passed away when my father was still young. There is much sadness in our family's narrative about their deportation and struggles they faced upon arriving in Mauritius. I learned from Oliver Bencolt's recent visit that goats inhabit the island, indicating that it is habitable. The Prime Minister has shown significant interest in the Chagos, making this dream a reality today. The members of the Chagos refugees group expressed happiness and joy. They consider this agreement a historic moment made possible by the political will of Prime Minister Pravin Kumar Jugnauth. Negotiations began in November 2022 and lasted 2 years, resulting in the recognition of the sovereignty of the Republic of Mauritius over the Chagos. My grandfather passed away with sadness, unable to witness this moment of sovereignty. I would like to personally thank Prime Minister Pravin Kumar Jugnauth for his negotiations with the British government to reach this agreement. This news was featured in international press for several days. American President Joe Biden's response to this was aired in several countries. Joe Biden emphasizes that this clearly demonstrates that through diplomacy and partnership, countries can overcome long-standing historical challenges to achieve peaceful and mutually beneficial outcomes. In India, First Post reported on key events and the struggle of the Mauritian authorities, highlighting India and Prime Minister Narendra Modi's support. October 3, 2024 marks a historic date. The decolonization of Mauritius was completed. This agreement will lead to a treaty between Mauritius and the United Kingdom that will allow Mauritius to set up a resettlement program on their land. Small and medium enterprise holders in Eswatini have been trained on the basics of tapping into the South African markets by the International Trade Center in collaboration with the European Union. The Micro, Small and Medium Enterprise Sustainability Officer, Theo Dlamini, says in total 25 SME holders will be trained during the two-day workshop. Mainly the training focuses on understanding the dynamics of selling into the South African markets. I mean, we already understand that South Africa has a larger population compared to Eswatini. So we have a market of 60 million people compared to 1.2 million in Eswatini. So that allows you to sell in a larger market. And it's a much diverse market in terms of culture, in terms of the age groups. So the training itself that we have today is capacitating the MSMEs to be able to respond to the needs of that market. And also South Africa has got big game parks. We've got Kruger. It's got many tourist attractions. So it brings in people from around the world.
Owners of small and medium enterprises narrate why the training is important to them. This training makes us focus on branding on our business. As small businesses, we tend to just create in our own spaces, but we forget to expose ourselves in different spaces. So my business needed this training because the successive programs that I've been involved with through the ITC in support by the European Union and the Eswatini government have basically been to help me improve confidence in my product and the quality of the product and also access markets. According to the Eswatini National Financial Inclusion Strategy 2023-2028, micro, small and medium enterprises are estimated to employ approximately 93,000 people. The latest InScope MSME survey conducted in 2017 showed that Eswatini's SME sector have high access to financial services, with 69% of MSMEs banked and 76% accessing at least one formal financial service. You are still watching Eye on SADC. Here's what's coming up. 2 cases of Mpox in Harare and Berengwa, and Zambia to strengthen its healthcare system. Those stories and more still coming up after a look at the day's economic index. Stick with us. Thank you for staying with us. Zimbabwean authorities, health authorities that is, have confirmed 2 cases of Mpox in Harare and Berengwa, indicating that both cases are under control, with individuals isolating while receiving medical treatment. The Ministry of Health and Childcare has declared an outbreak of Mpox following the confirmation of 2 cases in Harare and Berengwa. Addressing journalists this Sunday, Health and Childcare Minister Dr. Douglas Mombeshora indicated that both cases are in isolation, receiving appropriate care. Here in Zimbabwe, we have 2 cases. Case number 1